So, just today we will discuss US coaches. We will discuss trends in World Rugby. We have statistics from the World Cup. Okay, we will discuss opportunities for US coaches with your teams to create more scores in matches. Okay. We will look, in the last part we will look at tries against Georgia in the World Cup and tries for Georgia in the World Cup. As a discussion. During the presentation, we have words and we have videos, and we will have breaks. So I am available for as long as you want me to be here. If anybody has a question, just ask the question. Okay? Everybody happy? Okay. So these questions here, I would like you to be able to start the process of answering after today's presentation. These three questions. Okay, because these three questions, if you can answer them, will give you clear direction in your club and in your team. Okay. Okay, very good. So, this presentation is available to the boys after? I just let's say to them here, we can give it to them. Okay. First question, just generally, first question, what type, what is the best player for you guys to work with? Technical ready, skillful. Technically ready. Motivated, yeah, motivated. Okay, that's two. That's good. Keep going. Well, I mean, I'm motivated. I'm skillful, but I would be no good to. Young and physical. Young. Doesn't have to be young, but physically in good condition. Okay? Now, so that's three. Okay? So there is one more. Yeah. Pata, you have it. Successful player? Not necessarily successful, but can be successful. You should be hardworking and you should love stuff what he's doing. Okay, so if you had 15 players who were well motivated, skillful, good physical condition,
Do you think you would win most matches? ანუ ჩამოთვალა 15 კაცს თუ ხავთ რომელიც არიან მიზანზე მოტივირებული თქვა კარგ ფორმაში უნარებით თამაშებს მოიგებს Mozrum. They have to think, they have to thinking players. Think they have to lead. They have to lead. It's absolutely critical. ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე მოაზროვნე მოთამაშეებს გასწავლა შეიძლება. დირექტორები ლიდერი მოთამაშეა. It's not difficult. It is difficult, yes. Okay, it is difficult, but it's the difference. Because you can produce many players who have the first three ingredients. But if you don't have the fourth, then, the teams that do have the fourth are the teams that win. თულია მესმის რომ მაგრამ შესაძლებელია მოთამაშეებს შეიძლება წარმოშვა იდეები რომელსაც ეს სამახასიათებელი აქვს მაგრამ განსხვავება ის არის რომ მოთამაშეები ან გუნდები რომელსაც ყავთ ეს მეოთხე კომპონენტის მოთამაშე რომელიც თქვა ლიდერია და შეუძლია იგებს თამაშებს შრომის მოვალეს So, but the relationship between what type of a coach you are and what type of a player you're trying to produce, okay, you have to manage that. If you want to produce players that can lead on the pitch, you have to manage this process. ანუ ეს ორი კითხვა ერთმანეთთან კავშირში როგორ სახისმელი ხარ და როგორ საქმე მოთამაშეები მაჩინა კიდე ეს ერთმანეთთან დამოკიდებულია და აქედან უბრალოდ აქედან ერთმანეთთან დამოკიდებული აქედან ჭირდება რომ ეს მოთამაშე წარმოშოთ თქვენს ასეთი მოდელები ვთქვათ რომ ისეთ მოთამაშე შექმნა. Right. My experience of Georgian rugby at club level. ანუ ჩემი გამოცდილებაა საქართველოს საკლუბო რაგბის რაც შეეხება. Is that I think I hope you don't mind me saying this, but I think the coaches are too involved in the game whilst the game is happening. სულ არ გამიგოთ მაგრამ ძალიან შეიძლება წვნელები ზედა და ჩართულები არიან თამაში, όσο თამაში მიმდინარეობს. To the point where the players are waiting for direction from the sideline and they cannot become leaders on the pitch. იმდენად დამოკიდებულებია, რომ ერთები ელოდებიან იქნებებს გარედან, იმდენად დამოკიდებულებია თვითონ ვერ ხდებიან შესაბამისად ლიდერები. Okay, so that's my experience of Georgian rugby at club level. Not all, but some. ეს არის ჩემი თავსახედითო ქართული საკლუბო რაგბი. ამაშობა არა, მაგრამ განსხვავებული. That's in this relationship, so just be aware of it. Just be aware. Okay. Right. Okay. So I think from this point, all of this is covered with those three questions. We go on to the next one. So this is statistics from the World Cup. This is interesting stuff. Okay, so source to try Audi shaking the bar. Turnover, handling error. Pecky is it? Restarts. And now, for the purpose of this presentation, just look at Lurgi. Just look at the blue. Okay. I am presentations ფასახებიდან შეხედეთ აი თქვა ლურჯ ფერს, იმიტომ ეს არის პლეი-ოფის ეტაპი, წინა არის ჯგუფური ეტაპია მსოფლიო თასის, ეს არის პლეი-ოფის რაც გუნდები უფრო თანაბარი არიან. Okay, so anything surprising there? Anything surprising? What do you see? Opponents kick 20% on the knockout stage. Yeah. You see these two. When you do your training sessions, with your team, right? Be careful that you don't over concentrate on scrum and line out and pattern play. Okay. როცა გუნდში ვარჯიში ყურადღებით იყავთ რომ ზედმეტი ყურადღება არ დავუხმოთ შეკინებებს, დერეფნებს და სათამაშო მონახაზებს. Okay. So Georgia got, as an example, and we will look at these 5 tries in the World Cup. Okay.
So 2 tries were system, and 3 tries were not system. სამი ლეო დაიდო სისტემიდან მონახაზებიდან და 2 დაიდო და 3 დაიდო არა სისტემიდან. And when I say not system, what I mean is they weren't line out or scrum. They were turnovers, they were counter-attacks, they were reacting to a situation. ანუ რასკულის მომარა სისტემიდან ანუ არის მოდერებიდან და შეფინებიდან არამედ ეხლა თქვა ეგ რაღაც turnover-დან ანუ მეტოქი შეშტობიდან ან სიტუაციაზე რეაგირებიდან. არა თამაშს დაიდო. So these statistics haven't changed too much in the last 3, 4, 5, 6 years. Okay? ანუ სტატისტიკა ბოლო 5-6 წელში ძალიან არ შეცვლილა. You'll get about 55 to 60% of tries directly from scrums and liners. ანუ ლელოების დიდი ნაწილი 50-60% იდება შეფინებებიდან და დერეფნებიდან. But you have to work to get a return from the other 40%. You have to work with turnovers, you have to work with counter-attacks, you have to open the mind of the players to these opportunities. მაგრამ დანარჩენ 40%-ით რომ გამოვიყენოთ, ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, თქვა რომ დავდოთ ლელოები, turnover-ებიდან, კონჩეტებიდან, ან მოთამაშეს უნდა გაუხსნათ გონება, რომ ამავე ძამების ფინანსებთან მიმართულებით. When I started coaching first, many years ago, I worked mainly on 60%. Okay, I was working on these 2 areas. როცა მეცნიერება დავიწყე, მრავალი წელი წინ ძირითადად მხოლოდ აი ორ არეზე მუშაობდი, დერეფნებზე და შეգინებებზე. With patterns, with maps, patterns. კონკრეტ არა სათამაშო მონახაზების თავისთავად ჩართული. Because that's what I knew at the time. მაშინ აი ეს ვიცოდი რომ მაშინ როცა დავიწყე მეცნიერება. Well, my coaching has developed into this area, this 40% here. მაგრამ ჩემი ცნობა შემდგომ განვითარდა უკვე ამ 40%-ისკენ, ამარესაც შეეხო. And that's very exciting and very rewarding for the coaches. ესეთი არის აღგზნები, ასე ვთქვათ, საინტერესოა და ასევე ჩვენთვის ძალიან ბევრი ჯილდოს მომტანია და თქვა რაღაც სარგებლის მომტანია. Okay, so we go to the next slide. შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ. So that's source, that's where it came from. ამასა ბურთის ლევels წყაროები, საიდან იდებოდა ლეველი. So this is where in the pitch the tries started from. ეს უკვე საიდან დაიწყოს ლევels დადების სტელა. საიდან მოიწყოს. Again, just work on Luigi. ისა ლუჯი ხარე შევხედოთ. Okay, so in your own half, 33%. ანუ საკუთარი მოედნის ნახევრიდან 33% ლევels დაიდო. Okay, and halfway to 10-meter line. ანუ ზამერე, აბია, ცენტრის ხაზიდან 10 ხაზამდე. 18% არის ლევels. That's about 50%. აი ეს ორი მონაკვეთი ფარავს დაახლოებით 50%. That's very important statistic. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკაა. Okay, so the question for you as coaches, do you coach in this area? Okay, 10 meter to the 22 and 22 to the goal line. So 10 meter, you're 10 meter to the goal line. Do you coach attack from there? Okay, and therefore you're only operating on statistically 50% of an opportunity. ანუ თქვენ საერთოდ დავიწყოთ მეგრულ შეტევას. თქვენი აკრია იმდა. მეტოქის სიტუაცია, თქვენი აკრია და მეტოქის ლევels ხაზამდე თუ თავიდან ბოლომდე, თქვენ თუ თქვა მხოლოდ ამ ორს იყენებთ 10 მეტრიანი და მეტოქის ლეველამდე მხოლოდ 50% ფარავთ იმის, რაც ხდება. 10 მეტრიანი მოძრაობა. Our 10. Yeah, go from the opposition. მეტოქის 10 მეტრიანი. It's just a question. It's just a question. საიდან ეს რო შეტევას თამაშის დროს და მეტოქის 10 მეტრიანი და შენი 10 მეტრიანი 22 შენი 10 მეტრიანი Yeah, but it's just this is awareness. უბრალოდ ეს რომ ვიცოდეთ თუ რა ხდება. If you play Lelo are number 1 at the moment. Lelo tuttas პირველ ადგილზეა სუპერკოპ ჩემპიონატში. Okay, so you're playing against Lelo. What ეთამაშებით ლელოს? Okay, you're playing against Lelo. So if you operate in this area, you're limiting your chances. ანუ თქვენ თუ ამ ზონაში ოპერირებთ ამ შეტევისთვის, ამ თქვენ შანსები თქვენ თვითონ ზღუდავთ ასე. That the opportunities against Lelo might not be here, they might be here. ლელოს შანსები შეიძლება გქონდეთ არა,
თქვენ ნახევრიდან შეტევის დროს. Also, if you kick the ball, okay, from this area, then you're giving more opportunities to the opposition to counter-attack, which is the other stat in the previous page. ანუ ასევე თქვა თქვენ თუ ფეხით თამაშობ თქვენი ნახევრიდან მეტოქეს უფრო შანსი რომ შეგიტიოთ კონჩეტეო განახორციელოს უბრალოდ ნახეთ უკვე ზედაიმაში სლაიდზე იყო მაგაზე სტატისტიკა თქვა თუ რამდენი მოიდება კონჩეტეოებიდან და თერმომეტრებიდან. Now, you factor in weather conditions, absolutely. I know that's a bad weather, blah, blah, blah. ეს მის როცა თქვა ცუდი ამინდი და ასე შემდეგ ამას გავლენა აქვს. It's just awareness, okay? ზოგადად რომ ვიცოდე თუ ხახდება. And they're the World Cup figures. We go to the next one. Any questions? Happy? Okay. Okay, so this is number of rocks and mauls leading into the score. So zero could be straight from an outie, from shaking a bar. And then that's one rock. Two rocks and three rocks. So it's good to know. You should know this anyway. It's good to know that scoring in the first one or two movements is your best opportunity to score. And depending on how strong your team is at retaining the ball, then you're into this area. Okay, statistics from the World Cup. Move on. Next one. Okay, number of passes for the tries. So number of passes before a try is scored. Okay, 0 passes. So that's or missed tackle from a counter attack. 1 to 3 passes. 4 to 6, 6 to 7. That's a kind of an even enough spread, really, isn't it? 50%. Again, in the first 2 or 3 passes. Okay, so that's the World Cup. That's the statistics of the World Cup for tries scored. Okay, go to the next one then. Okay, so I need to just move this down a little bit. Okay, now. Time and space. This is where we do our work. Okay? Okay, so the coach can create time with efficiency in training. So if you have, for me, if you have uncomplicated, simple processes, it could be your line-out structure, it could be your scrum angle, and it could be a pattern. Simple, but every player should know the responsibility 100%. At this point, perfect practice. This is very important for you. Okay, the detail. It's coaching the detail. If you coach the detail in training, you will see detail in the match. If you don't, you won't. So saying things like that was a bad pass, or that was a bad throw. If you want detail, the next part of that is because your hips were in the way, because you held the ball down too low, whatever. But you need to finish that sentence. You can't finish the sentence with the statement, that was a bad throw. That's not coaching.
ანუ თქვენ თუ ეთქვით თქვენ მოთამაშეს რომ ხო ცუდი პასი ან ცუდი გადაგდება იყო შენ დავაბოლოოთ მე ჩვენ ცნობდება უკვე კონკრეტული ინფორმაცია თქვათ უთი დაბლა ქონდა ან თეზობი არ ქონდა სწორედ იმიტომ რომ ხოლმე ეს პირველი ფრაზა არ არის კარგი ცნობა იმიტომ რომ ცუდი ცნობა აქვს არაეულებით მოთამაშეს რა ხარვეზი დაუშვა და რაზე აქვს სამუშაო და აქვს გამოსასწორებელი. That is hard because many coaches, myself included, I do not know all the detail about everything. Okay, I don't. ეს თულია ეს რომ ყველა დეტალი მე თვითონაც არ ვიცი როგორც თემა. Okay, so if I don't know, sometimes I would have to go to a player and say, I will come back to you. I will find out and I will come back to you. როცა არ ვიცი რაღაცა მაშინ მოთამაშეს ვეუბნებიო თქვა შევიტყობ და გაგაგებდეთ და გიპასუხებ ბოლომდე თქვა რა და როგორ. Okay, if I do know, I should give the information. ანუ მე თუ ვიცი მაშინ მოთამაშეს უნდა მივცე ეს ინფორმაცია. To produce this player who is a leader, he must have knowledge. He has to have knowledge. თუ გინდა რომ ლიდერი მოთამაშე შექმნათ, მას უნდა ჰქონდეს ცოდნა. If he doesn't have knowledge, he cannot lead. And if he's not confident, he cannot lead. თუ კი მას ცოდნა არ აქვს, შესაბამისად ის ვერ გაუძლება. უნდა თავისთავად ვერ იქნება ლიდერი. Okay, so the coach's job in this area is our biggest job. Okay, so we give the team confidence, we give them structure, but we give them detail. Okay? ანუ აი ეს არის ყველაზე დიდი სამუშაო, რომელსაც მართლაც ჩვენ რაღაც გარკვეულ სტრუქტურას სამუშაოს მოდა ვარდებ ძალიან ბევრი დეტალებს. Can I ask a question? In your teams, just show of hands. If you have maps or if you have patterns, how many patterns do you have? So how many have 2 patterns or less? Hands up. How would it be? აი რამდენიმე ფაზა დაგეგმილი. ორზე ნაკლები გაქვთ თუ მეტი? ორზე ნაკლები ვისაც აქვს იმანაციას ხედავ. ორიან ნაკლები ვის აქვს? არა ვის? Nobody. How many have 3 or less? ვის აქვს 3 და ნაკლები? აი უსტაკეთილი რამდენი შედება ხო აკეთებ თქვა ჩემინებდა რა საკეთებ და როგორ აკეთებ და ყოლოს გაქვს 3-4 კომბინაციის მონჩი Yeah, 4 or less. ვის აქვს 4-4 ნაკლები? 4 or less. Okay, and above 4, more than 4. 3 და ნაკლები. More than 4. 4 აქვს ვინმეს? 4 ვის აქვს? დაგეგმილი These are not coaches. Nobody has patterns. How many? Are we all coaches here? Are we all coaches? ეს თავადია პირველი ფაზა, რომელიც იგეგმება რა. ნუ ყველაფერი პირველ ფაზადიდან გააკეთეს. აი ყველაფერი არის სიტუაციის მიხედვით. ოღონდ გააქვს შეტევის ფორმა. Phase, what we do after the first phase, we plan everything and after we have to have just the shape of the არის სხვადასხვა ვარიანტები არის. მე პირველი ფაზის მერე ან ესე ოღონდ შენ გააქვს ეგეთ დაგეგმილი. ან ესე. So how many different targets would he set? Would he set a target in the middle? Would he set a target wide? Would he? რამდენი თქვათ მიზანი გაქვს? ახლოში, გარეთ. მოკლედ ერთია ყოველთვის როცა რაღაც შეტევას გეგმავ, იმას აქვს ბევრი ისა სამი ზოლი რა, სტილო კონტრიბიუტი. Okay. All right. So the purpose of the question anyway. The purpose of the question was to say, giving my experience, okay, we operate in the national team. We have 4, but for any one match, we would operate 2. Okay, we just concentrate on 2. იმიტომ კითხეთ რომ თქვა ჩვენი გამოსვლებდა ნაკრებში გვაქვს 4 სათამაშო მონახაზი და თამაშებზე როგორც წესი 2-ს ვიხენებთ. And it takes a lot of work and a lot of detail. შეტევის ფორმას იძახი. ხო და მე და ეგრე შეკითხავ. შეტევის ფორმა არ არის სახელის ფორმას მასპანემში მონახაზი არის. ტაქტიკური მონახაზი, ხო? ტაქტიკური მონახაზი და გამომდინარე რამდენზე. იმას იძახ შეტევის ფორმა რა. არ არის ფორმა და ეხლა უძახი ფორმა. სიტყვაზე ნიშნავს სათამაშო თარგს ან მონახაზს ხარჯებდა. გაიგეთ თარგს მონახაზის სათამაშო თარგს. უმეტესი მოდი თარგმნაში.
Okay, so the information from me is that we have 4 at national level. We only operate 2. Okay, so from your point of view, my experience is 2 is plenty. Okay. ორი ძირითადი ახლოს თამაშის და გარეთ თამაშის. გვაქვს 4 და ვაკეთებთ 2 2 საკმარისია. He has 2 main ones. Yeah. Close by. That's fine. That's all. I'm just giving you experience. That's all I'm doing. Okay. So, second part. How do we create space? Manipulation of the opposition. This is the player's responsibility. Because you have given them the ability to choose a pattern. Everybody knows the detail. You have your systems in place, but then when they go out on the pitch, they must see the opportunity and take the opportunity. Okay, so your systems here, okay, can create space, but you need this player to see it on the pitch. If the coach is seeing it on the sideline and the player is waiting for the coach, it's disaster. Disaster. He says you have to fit your patterns to your players and build on it. You do? Yes, you do. No problem with that. But you must, this relationship, I'm coming back to this relationship must continue to grow. If you lose a match that you should have won, sit down, in my opinion, you have the conversation with the players and ask why. Why is the key question. Why did this happen? Not saying, this is my opinion, this is what happened. Okay? You ask why, ask them, get the information from them. Even if you lose, you can still win if the rugby intelligence increases because of how you handle this relationship immediately after the game or on the Monday or Tuesday. Okay, and just the other side, for me it's impossible. Well, not impossible, you'll be very, very lucky to win any trophy if you haven't got this relationship with your players. We go next one. Any questions on that? Okay, just make the understand, it's very, very important. As coaches, #1 job to create time. Create time is your job in the training pitch. Okay, that's the previous point. Create time. Okay, so we're talking here about our scrums, line-out, kickoffs, and efficiency. Same point. Just bang, bang, bang. Get that ready. Strike plays, same number. In strike plays, we might go to a match with maybe 3, 4 maximum. We normally have 2 which have options off each other.
როგორც ეს გვაქვს ორი, რომელსაც არ ვქვა რამოდენიმე გაგრძელება. One could be Mowgli and Gazelle, but the same. ანუ შეიძლება კონკრეტ Mowgli და Gazelle გაგრძელება, მაგრამ ეგრე ის იყოს. Okay. So this is your work. This is your work. So it goes back to point number 1 from the previous. This is your responsibility. Okay, but this is in this area. 60%. We still have more work to do here. Okay. Next one. Yeah, next one, yeah. Right. We're going to show a clip now, okay? Right. So there's a question. All right. What is the difference between the first clip and the second clip? Okay. Let's see what happens. Should they observe the attack or defense? Attack. Okay, so that's one. First. Is this for the second slide? Or? Yeah, that's the second one. So stop it there. Can you? Yeah. So, will we play it again so as you can see? Go from the start? Or can So this is the first one. This is the second one. Okay. What was the difference between the first and the second? Chase, draw. Time. ხაზის აწევა იყო სხვადასხვა. Same player went to charge down. What did he do in the first clip? პირველ ვიდეოში ყურადღება არ მიაქცია ბურთიანად. წავიდა უბრალოდ ყურადღება, აი რაც ეწერა ყურადღება გაიფარდა და სხვა იმაზე. ბურთიანზე აწავდა. Ball carrier. მეორე შემთხვევაში პირდაპირ ბურთიანზე. The second one he did, yeah, which I think is your point. That's the key point. It's the same kick, same receiver. The chaser was indisciplined and was distracted. He actually had a shot at the second row when he should have gone for the scrap. He should have gone for the scrap. Now play it out. Now watch. Outie here, right? Outie here. Miori, second one. Watch. Boom. Okay. Now. Keep watching. So kick for touch. Miss touch. No outie. So now you have a counter-attack opportunity. And now you have a score. You got a score. That was the score. Okay. So just little detail produces the opportunity. This is our job as coaches. Okay. Next one. Yeah. So now, this area here, when you have your structure in your team, the combination plays between forwards and backs. Okay. For me, the better teams like the Southern Hemisphere teams now, the 4 teams that got to the semi-final, they all have combination plays between forwards and backs in general play. In general.
გადაბმა ხასა და შეგინება შორის. ანუ ეს სოფლიოზე სამხრეთ ნახევარსფეროს ის 4 გუნდი, რომელიც გავიდა ნახევარფინალებში, იმათ ყველას აქვს ეს კარგი კომბინაცია ერთმანეთთან. ხაზის და შეგინებს ერთმანეთთან გადაბმა ღია თამაში. Okay. So just flexible plays, simple plays. It could be what we call Jackie, which is 10 Ati to Miori shaking a bar in a line of 3, and then he passes out the back to Tommy. მოკლე მარტივი მოქნილი ისეთი აქვს. მონახაზებს, მაგალითად ჩმოკო ჯეკი ისეთი აქვს, რომ 10 დგას ორი მოკინალი და 10 ადგილს პას. მოკინავს მოკინალი და უკან თორბეტონს. ყველა ერთად უშვებს სამხრეთ ნახევარსფეროში წლებში ასეც პირველი ხაზი. Do you guys have So we just. Do you guys have examples of phase play options? Yeah, just other examples rather than the Jackie. Okay. You all have your own systems. Yeah. Okay. And understand the benefit of them. Because if the defense comes in, you can go out the back. It's easy. Now here, decision-making drills. Okay. Yeah, that's fine. Yeah. Put it up there for a second. That's okay. So here, when you do decision-making drills, simple 3v2, 2v1. Simple. But make sure you get the detail right. So I'm not going to go into the detail of the drills, but do not do a drill that you don't know the detail of. Okay, so a very easy example is a 2v1. So the Pibili attacker needs to fix the first defender with his running line and be aware of where his support is in 2. So that goes to 3v2 and 4v3 and 2v2 plus 1. It gets a lot more complicated. 4-3-3-ზე და 2+1, 2 კაცო მომცველზე, ანუ შეტევა 2+1 და 2 დამცველი, უბრალოდ უფრო მეტად თულდება ეს ყველაფერი. A question for you. Who has the detail for that, for the detail in those drills within the system? Who has it? It's the question. Okay, to them. Well, to them and to you. ესეთი კითხვა არის, თქო, ვის აქვს ეს დეტალური ცოდნა, თქო, ამ ტრილიან სავარჯიშოებში? As coaches, are you as coaches, ask this question though, are you confident that the union has given you enough support in the detail of this? ანუ ესეთი კითხვა არის, თქო, როგორც ვთქვი, კავშირმა თუ მოგცათ საკმაოდ დეტალური ცოდნა ამის შესახებ. პრაქტიკამ ზედმეტად Okay. It's again, it's a question. If you know your stuff, then fine. That's good. Children's are going to be that's important. It's important. Okay, so you're a head coach. If you don't have the knowledge, you need to get the knowledge. So you
Here, it's your job, it's the not you personally, but I'm saying it's the union's job to give technical support to the coach. It's very, very important because the coaches are the connection to the players. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა თუ ცნობა არ იცის ეს დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია რაგბის კავშირმა მიცეს ეს ცოდნა ცნობს იმიტომ რომ ცნობები არა მოთამაშეებთან ასე ვთქვათ კავშირი რომ გაატარონ ეს ინფორმაცია მე კავშირიდან თქვა მოთამაშეებთან მალი დეტალები რომ სეკრეტარი ნიუანსები ჩდება რჩეულარიგება ჩვენთან არის ემოციურად this otherwise for the head office of the union how to listen the details. It's very important for me as a part of the national coaching staff. It's very important that everybody in here who is a coach has access to this knowledge. ანუ როგორც ნაკრების მწვრთნელი ეს მნიშვნელოვანია აი ამ ცოდნაზე ყველას კონდეს ცდომა რომ ყველა მოიცოდეს ეს რაღაც. Because there's no point if you go back here, take that off. And our player is not technically good enough, if his skills are not good enough, yet we develop him as a leader, but he might not be good enough because his skills are not good enough to be on the pitch. So it's ამას უნდა ვიტყვი, თუ მოთამაშეს არ აქვს შესაბამისი სტატუსი, შესაბამისი უნარები, შესაბამისი შეიძლება იყოს კარგი ლიდერი, მაგრამ არ კონდეს საკმარისი უნარები იმისთვის, რომ მოედანზე იყოს. ანუ არ იქნება ხოლმე შესაბამისი დაუსტაბილური მოედანზე გავრაზინაზე. I work with when I'm at home in Ireland. I work with school, and I did a video of passing. Just the technique of catch pass, easy. It took me 4 hours. Because it had been so long since I had done it, I had to structure, and then, oh, that's not right. And then structure. It's amazing. So the best coaches, the best teachers are those who have to present a technical discipline, because they have to know it. And it might be a very good way for you to gain confidence. If you have access to a video camera, just to video yourself explaining how to, whatever, tackle, catch pass, scrummage, it doesn't matter, line out organization, doesn't matter. Video yourself and see does it actually make sense. ანუ კარგი იქნება თუ თქვენ გაქვთ ცნობა კამერაზე გადაიღოთ თქვენი თავი, თქვათ იქ როგორ ასწავლეთ, თქვათ პას, აუჩ შეკინებას და მე უყუროთ თქვენ თავს, თქვათ რამე აზრს თუ გამოიტან, თქვათ თქვენივე ნათქვამიდან, თქვათ რომ რაღაცამ შეხედოთ ობიექტური თვალით, ის გაიგებს თუ არა თქვათ მოთამაშე. ასეც ევქრე. Okay. It's funny. Okay, next one. We go on next. So I'm just going to show, Pata, you've seen this, but I'm going to show you some clips. Now, these go on for a little bit of time, but just watch the movement and the connection between forwards and backs. Just watch this. Okay, it's very good. ხანზე ვიდეო, უყურეთ, აი გადაფას ხასა და შეკინება შორის ძალიან კარგია. ინგლისურად თამაშობენ, ასე არის. We'll take a break after this. ამის მერე შევისვენებ ცოტა. So this is a very good try. Just watch all the combinations. You'll recognize this. So now you have scra to shaking the bar out the back to ati to. Can you stop? Just go back there to that. Just go back a little bit. Just go back. Yeah. Keep going. So okay. Right. So Rocky.
Now next wide pitch, hold it on that. Hold on this. Oh, there you go. Whoa. No? No, keep going. 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 It's coming up now. Keep going. So that's the next wide picture after this. Okay, just let it run. Oh shit. Keep going, keep going. Watch, watch. Quick, strappy. Ori, shaking the mark, Ati, cry. 2 tries. Okay? So, just the combinations, balls out the back, very good. So just watch. Out the back. Universally universal players. Universal, they're more valuable. Yes. They have all the skills, yes. But, keep watching. To develop those skills, it's here. It's not line out, it's not scrum, and it's not system. It's not. It's this area. Extra training. Different area. Okay, the team in red are Leicester. So they're a good side. English is Premiership analysis. And band. Out the back, short pass. Just keep watching. This system here now, okay? 1, 2, 3, 4. Watch. 1, 2, 3. It's very difficult to defend deep players and a supported deep player. Very difficult. It's easy to defend 5 players, 3 players, 4 players, 5. It's easy to defend a flat line. Watch this. 1. Ori, 2 lines. Ori Kazi. See, boom. Very good. Okay. We can stop there. Okay, so now you can practice. You can set up practice like this. You can set up and you can develop skills like this. Because when players play rugby, they see this type of rugby on the TV, and this is enjoyable rugby. It's enjoyable for all players, for front row forwards, for second rows, back rows, for all players. It's most enjoyable. So I would encourage you, because it's important for the national team, I would encourage you to look at elements of this and bring them into your side if you haven't already done it.